Sheba ko di animu o man Ghana nsema yaboaboa no sekasebo de osamfo adaroma waso kama amana ye muhumuhumu no ena edwan mu ba bia obi aye de ebrewo yi ma yenkai wo sekasebo yi efi Lawson 96.3 FM so a etwa na ho na adada na ho afa Lawson television so amanyumre ba bia obi ano wososo watimi atie bi no ahwe bi ho do sanso ade ye kai wo se kasebo yi ebetwa gu awo bono mantamu Union 88.3 FM adaroma anwumre yi kasebo yi omanfo osunyane adaroma ene yetie hono mpa nyasem kuma Afrikanya asoso anapua 105.1 FM kasebo maso ato apetia womanfo etie bi hono mo anwumre nsema de eba no de dimo akotene ebie ene se Brian a champion ade atodwa se enro peace party na nkomko akosane se nyono a ankantokwa besi afei mampani John Dramani Mahama or the soso akoba from said ya 2000 unit military barracks wobetimi asi said ya man Ghana strike meko no wo mbenya baby edi oti ato atifi apoye mantam so afo de nani akere suapon senior high school bi e wo ho na wokoya ne bibia si wo honti ana otu sa na mo no na yebako aye sunyane bono mantam mu na adehia wonom wo kokko ase eno aye bro no a eben kotokrom ensoso esu wo mo kya se wo makwan ni nye o akwan ni nya me kasai o mo de nsa ato nsa ye mo a wo mo ade adesrede to aban nim sa aban me ye o makwan ni mfa mo na yese o de se wo gomu ayonya no soso ekwan boni nti wo bia nya sisifia ni bi ti kase ni yo na abusiafo mo kai eye amanyoni e friends nana kwame bedi akon ani edi we oba ya na eye Ghana for asum kresene na mom edi a oba Ghana for animu aye cheda wakasa wose ensem bi etwagu awo eye ententan fidie no so na obaba ba chirechiremu adi nchiremu ama Ghana for a anwumre yi yenyina yebetie bi amano ne nsam ka we hu ne aboaboa no se anwumre no nsi akankase a yesim kunya ede ba besomwo ensam no mesrabo madia na yi wasum ne tie mu pa vise mu do ankasa enyuma kwa ahodo bi na so yasene me yede kase ne ebra obra no yede omo ho nsam ebetudwa anwumre yi mu akenkanfo no eyemienu ye frame na awuku denchembo minimi nua berema ba kwasinti amwa to sedes power afei abusunya ensam na munchiremu eniye New Patriotic Party MPP womo emra sebedwani a wowo abetifi papai wonu kroya presidential aspirant ewe MPP amanyoku no ye friend Brian Achampon papai ana wodi nsem bia betudwa ma Ghana fo nyina abom pusa kakra papa ne se enro da wo kwasan peace party omo bia mfa ne nsan kwhye krata ase anyintumu se de besi wa abato no bia sabi enya de be kontokwa enya de ohaw bi beba enya de beka se anyintum anase bibi sei ye nyina bagye atuma bibia awie peye no yese papa yi e de ababetu edwase emra mo kokotena ase e wodan mo ho no ei wo hwe Kennedy akompra kwa Japan anima na ya mamuna wo hwe wensusu anima Dr. Mahmoud Baumi anima utimi se dabi ayefuse na etu he mamuna na ha so ayefuse na se dabi wo hwe asebeba ana strategically wo pa mu ba bi no tena ye no se dabi metena ha se pepepa kai metimi amomo anim no asesa kakra ana ndi okopa ba bi etena ye wo kire se nyanyankopon adawroma no wo fa fie no okofa mfikire anu amani nyansa ne adwene mana ntu sa na mo na ankasumdwe nsa na omo de omo se kwakwahya ase no anka hwa de Ghana fo bete no ese wani se okakire papa yi disanse we nyina tudwa wo mra wo bepie mu asante mantem he ya wana manso adubia ne potem ho a woguso ebontoa se ne be na MPP amanyokuo no delegate ne beto aba ama no ewo busu wo ne de toso aduasa pepepe enanam so a wo de sanse we atu edwa yenti ewura Brian akademi fi wo da kwanna enya seketa menim se mo de mama ntambo ma wa no pa se o dafu ti wanim na de sire kakra na aha ne ba be nkabo mana me bo aha nkabo ne ha na shafi na wanim a odi be nkabo de enya seketa problem wo ya manukuo no munko videos no
me bomodia ma number 1 afedi ne kraba ne ho a all siri kakra number 3 no so e de ahyewu party for ni sane ma me shamobo e be shamobo no me sa shamobo wa happy 1st February ye to abani we 1st February ye the discipline e be pa ya manuku. Yei aya Dr. Brian Achampon wono na de sanse we de tuja ene wa wurawura mu manso ne mpotam ho ne ade ade nyina ne to so mienu a wode ba asante mantam ya wo sere delegate ne se ekwan bia so bosumi wo ne de to so aduasa ba ko no se ye hwe wo mu gya ne nyina nim e wo pepa ne so a wono na di so bia de kokromoti asi ano hweta di tim so ma no eno nti ano bepie mu manso ne mpotam a wode sanse we ebeto edwa na oman Ghana asra dwumakuo anase military no wonom awo afia no enhia mu afi bia ene omo de hihya so na eye dwumadi ahodo bebre ana ya na afi bia wonom edi ewo sa wondwumadi ne mu na ene den so West African Soldiers Social Activities aye twancha friends wasa no ene abaso papa ne nyasem kuma na wonom dwumadi na se no ana Ghana mampanyi His Excellency John Dramani Mahama sa wasa dwumadie yi ane ye wokọ ase bie no ode nsem bia kotudwa na abusuafo ye ntiai Ghana mampani John Dramani Mahama duru dwumadie na se no ena woba amane ade atudwa se no waya amamre kwa ne amane ade soso krompo na aba fam na soso no ode ba fam no nyese soso no ode ba fam se ye nkoye kwan ema Ghana Armed Forces there bi na momu no eye 2000 unit military barracks no eye project kase pa esombo edema Ghana Armed Forces for no ana mampani John Dramani Mahama wasa dwumadie na se ene ne okoyeye na ne mampani de soso no bo fam no ane ebehwe asrafo na bom nsam de mampani John Dramani Mahama sa mampani wo gina asrafo ho dodo wo gina soja fo ho dodo pa wa yade na anya no kwa enko eno achie so no mampani John Dramani Mahama asanso ya mamre ane amane ama asrafo Ghana Armed Forces foi wono masan ya wo so mutimi didi dwuma no eno so asan hodo bebre eno so mampani wapa ho ntoma de ama mo sa gya monye na momfanya dwuma se de be ya gya mo so makoba die mu dwuma die amudie no ebetimi aba abasaharo mu ade amamo na mampani kire se sa ene dwuma die mienu opa ho ntoma de ma wo munyi wo hwe animu se baboa oman Ghana asra dwuma ko no pa titu baby omudu omuti beto afen so asan asrafo ne beya dwuma no so no eno na ka ho bi mama mpani otusa na mo no bra mpani dwumadi e koso West African Soldiers Social Activities wasa dwumadi na se no wodi sa dwumadi we nyina wie no wakasa na abusua mama yentie. Distinguished ladies and gentlemen, the Ghana Armed Forces continues to play a vital role in international peacekeeping. Even as global dynamics continue to evolve, the current financial and logistical challenges facing the United Nations have led to significant drawdowns in peacekeeping operations worldwide. I've been informed that 247 personnel deployed to southern Lebanon were repatriated just 2 months after deployment, while another 217 personnel earmarked for South Sudan were stood down after pre-deployment training. An additional 77 personnel are scheduled to be repatriated from South Sudan later this month. Also, given the possible closure of UNIFIL by December 2026, the government is fully aware of the implications. I've therefore directed that all affected personnel be prioritized for future peacekeeping deployments. At the same time, the Military High Command is undertaking a strategic review to position the Ghana Armed Forces in a post-UN peacekeeping environment. Yeah, Ghana is my man. Amamra ni amani a woyeye. Emma wode soso ebo fomo ene phase 1 2000 unit military barracks o mampani kiremu asesei soso no ode ebo fomo ye ba besie afeso asrafo woro masan a
ɛno so wo mudi bedi dwuma bebre ɛno so opa ho ntoma ɛde ma omo so omonye no adwabɔ nase na mampani di sansem nyina ekoto edwai na yɛnto asɛm no so atifi apoye mantam so afo yɛ onmunyamfo akamugri Donatus Atanga opanyini wadani akyerɛ awe senior high technical school ana ɔdenani akwakohwɛ eniema ɛsɛsɛ wɔ hɔ sɛ mobɛka ya wɔ panim abusu wɔ afie twa munum ana beto dwa sɛ yesu obi akwakowura girls dormitory hɔ ama wɔn so de akɔpɛ de hɔ intruder wakowura girls dormitory sɛ bi wa nya ba bia nwura sɛ ɛma dormitory na akowura yɛ sɛ bi so okowia piotoi sɛ na ne ho tete na gye akɔpɛ bibia hwɛma ne ho asane ne sɛ den ye obi nim de yɛ ana ne ɛma yesu bufu yɛ ne ɛsɛ ne yɛ de pioto bɛhyɛ wuti ɛsɛ wani sɛ ɔka kyerɛ kɔwi aseɛ no na akɔfo wo yɛ ne koka kɔwi aseɛ ne sɛ yɛasɛsɛ ne ma saa wo ma sɛsɛ ne ma wo dormitory ne miam yahudo pi empanfo trans din hwedin no mse da bi de asie ne de amofro bia nkɔ ne ma bia nkonkodi ne maame aduane na mo hye fie kakra ne yentototo ne ma nkosi sɛ mo baba no na bibia atimi aye kama enti senior high school ne yɛ hwɛ no ho kama fo na emre mo kɔ fie no ne di sɛ empanfo timi tu ho na mo mpa enam so me na dai onumnyamfo akamugri Donatus Atanga ene empanfo aba na mo akɔhwɛ okohwe no se no kurani ne ma na asese no wo mo hya se anya na nimanim ya se ne be na mofra no wo metimi asan aba school mu ebiemu yentie ne nsema ode tu dwane bi. There are some of us who can take certain things to our own interest and overdo things. But if you take discipline out of a younger child or an adolescent, it's going to be a problem because they will do whatever they want. So there must be some room for us to be able to instill discipline. And so we'll be looking at those things in all the reforms, and so that the teachers can help to nurture the children in the way they're supposed to be. I'm here to also appeal to you as parents that our adolescent children, when they are coming up, they believe that they know more than what we know. So they are likely to be challenging you in certain circumstances. So we would like to ask you to be patient enough. When they are doing something, don't look emotional. Try to take them through the necessary regulatory approach by reporting them to the necessary courtesy, and then you take disciplinary actions according to that, to avoid them trying to say that, you hate me. It's personally because I come from this and I come from that. And I want to also advise that we are all people who are trying to organize students based on tribal lines. Tribal lines are not something that is good for us. Because of that, this concept of modernization is to demystify, is to say that we are all the same. So that is where the boarding schools has been established, to integrate the society. So when we are on these campuses and then we seem to be allowing tribal sentiments to take place, that's why when there's some small misunderstanding between students, they fall on tribal lines, and that is dangerous. They can move on to the larger society. Enti onnyafo akamugru Donatus ne sama waka nyina ne se nukrani school fund dodo na aba pa behwe no na mo akwakoboabo mo ho we se akuapemfo ebi se asantefo ebi se hwanhwan sa tribal issues na ekoso ne ha adwene enti se bibisi pe se bia meme ye kusasini ana tutu sidin susu busangani enti ene ye hwa ba wiase no na afebom se busangafo akoka asem bi na me su kusasini me su kokko apai ne ye kokko wo tese sa ne mani na ye su bi ekoso senior high school mu a ensam fata enti animanim ya no mo hwese betimi asia no ekwan na nkofo sa ha obi sei ansan amma biemu wei ensam papa nani abra na wo ka ama ye nyina afei yemra asantemanteman nkokumase na ene enkomo bi akoso wo kumase kodu mu anum a esewani pa eso ka kire na ni nyina ene se adwadifo a wono mudi wo mudwa ewo ahodwo santase kwantempoint so no ene wono mabọ mampani John Dramani Mahama chi papa mampani John Dramani Mahama pa bra batra kunya so pa Ghana fo nya mugidie pa to abama wa nadie wabaya boy dane wachi amayen ene se ya wo mo chese nei demolition exercise jumadie bia ekoso wo contemporary so no no wo mo so to afe wo mo kioso ya dwiri nyina to agu chese ya na ane
abra Lawson centrally woman lender oba kokko mrongo wono aba nan pa di sa demolition exercise echi no ne anyase kuma kura adwadifoi ebo bra to hu said your mampani aye no wo ma di mampani ho yaw pa nene said your moka o masamo abra na demolition exercise no ekoso no muma yentie kakramra Billboard na yehu setam ne beso ni esi yo eja so mo yan tutu nti enim se eja wo mo betutu a ye be firi ho se no mo me na ko me ba ya eja me ye me jina kaka be ti ko sia me to anwa mo ene aje kaka wa hanu enam de hwan ko na 5 o ene se ba ya ka to ma nim de ase o cause late ni ko sia ne ade pan no ne bibia o mo ka cho so o mo be ba ache enti se bia ka duru wa nim se kwa ne de ye be ye Obianya na you say on free her. The same confirm ya impromptly ya buy never Google from basa na ya to atwen no. We be 2 years ni. And the money ya hu meeting na abana abani society. Until no we money die. See aka so money yesia. Eno ma betu ya ne de ende ente sa. Radio so ene ya kase betu ye kwan. Ampa so o ma sate a o mo ye wase ho. so ye de ya ntine sa say ye fiance ye ba hanu be we ya hu yan say o ba le say ye ma o ma titi ne Me ne ko be kra o mo fe be fo say we o man de say anti we aye santase ahodwo kwan tempo so ne demolition exercise jumedi e course ne adwadifo a wo SCCC wo mu container wo mo so toss ahodwo wo kwan ho a eni kwan so wo mu sie na ne ekwan na ye dwiri kama ma mo na ne ye dwi o mo de afra no eno ho bra a hu a o mo to aka ho no enene na wo mu chechire mu ache yen central ni woman lender oba kokko mronwo aha na ye tebu ono nti ene mampani o mo bu afu pa nti pe ho asem ka etisa wo hwe Lawson TV anwumere ya wo mo containers ahodo a ya dwiri ti agu fa mo no bi na gu honom no obi kwa de ne wo de ne kwasi abubo ya ma o de pe ba bi kwa fa o de ono so nikosua ni nchefua abobo eni nyina ene ye hwebi nti na amane enso so eno no eye so mo amagye atomu se mpanyfo di kaka so mba betu omo aha na ese nyese yen kan kra ana eme de so masan gye atomu se eye den ekwan de ekwan ho no mote ombetu omo no ma ye kwan no aha nti ye pempuntuo ne de se ya na beba nti se Lawson producer da manager omo di video na to so no wo hwe ba bi omo nkafra enya kwan ya ba bi e so do container kosi debi ende container kosi no mu a aban so ogina sase temporal structure nti temporal structure de ne tembi etimi tu what you say nti mpuntuo ne de sramo ye hia pa santimantam ye hia na adehye wogomu anyanya no wogomu east mansimu fifi mantam wo musisi ade wo sori a ene owunya bo wa na bo nse na ahoro kakra ka beyi baba na mfuturo nko akọ yesi wo ho sa bo nse ase o tikama bati posoro bebe kwe ntu yo oba pepepe na bia se bi wafa afura na usisi ya kan bo se dwa na utimi se waya ase nyina bo nse akra na wo hye yafununum na wa sha ase wo ne nan wo yam so sa bo nse na akra no head osoro sa pe na epeja onufu aha ni nyina ya de bia ekoso ekwan bo ni ntira na wo mo kira se de eku omo ne se emro mu sunsun no omomra se badwani ni mpanfo akase omu twa kwan ne so nanso omu musunsuo enti isi ade mfuturo so se ku omu ama awurawuro mu ama awurawuro mu trimu ni omadwuma nti wodwena ase mfuturo ade bia abadwunu bia na mfuturo abam de awoye bia na mfuturo abam wodan ma na eba ho efia na eba ho wo mo sere se mpanfo ma ya ade nanso we de mungusu nsuo ma ye nyesa ba bia bedu ne de ebe kakra ne yakasa na mfuturo nko a This one la we nya no kwan to ma yen penfu ye mo fuma ye su no why week yen tu yen di ye yelum ajat ne won penfu we full back we behind the scene wo si eti wakalo ukuna ne hwe yen pele sa
na ye pere so e kwale so we ne sa ye pese wo ye ni yenwo ebi anwule kwan ye ne quality one because ye to abo mo no wo se wo be kwan ye to mo no wo se wo be kwan wo ye no wa da kai ebi different no wa kai wa da mo nti se wo kwan wo be yanga sa omomoji no wo ye kwan wo fa me ni yo so ye asomdwi temia na egbo petrosu ebi besie eyinse ni wa bate motor ni na agbo petrosu ma na yefuni asai ye mpene sa kwan wo mo waja ne duan ne yesre mpefun wo ye kwan smooth papa wo fa me se kwan ebi eyi bia wa betwa so mo mota so enfuto si ana ese amanfo ne ma ndi so mo so ma be do mbe so ma me so dia ye eyi afina de na se next 2028 ye beto ba ye to ba so a ye si be hu de se ye bi se kwan ebi de bia si ana mo ye mo no ma de so mo betwa so ebi a oda da ye wo betwa kwan ma wo twa ye hu bora ye da ye ho de bra afi wo ngusi de wo twa ma ye de since ye ru mi o mo de na go twa kwan na me yesu ye kan o mai no mese ye fa na das mo wa de nwomo over abani ya tuma ni enye eyi wunti ni ya tuma no na mbo mpa ne gomo nyanya no ye ni fi embe 30 million 40 million da 40 million mozi na eyi na wa ba na yotum ya ta alaka na eyi ni ayewe ni 30 million na yen hye kwa na won meye aha mi class la de 30 year bi e kwa ne wa na ha so na gomo district na ha na so pa eni a wuti ye ya de se wo gomu anyanya no wo mo na de sansen we atu edwa abusia mama nka sa anwumre no nsia bram kase e wo Lawson 96.3 FM anwumre papa bi ene enefia da boja ye bogum ko a ema wo anwumre ba bia obi a wuti bia ye mo adwo mo akwa ba me ba cho ye live e wo Lawson TV so nti sa anwumre wo hwe so a ye mo adwo mo akwa ba se ne waje pene na wo de wo kasafu yin na to no wo hwe ne ye da wase pa na ene omanfo adwo nche kakra mo de aba no ne ye monitor na ye nko ye nim eho no mo na Captain Bio e won kran wo so hwe live awuku ene katachi anwumre moye asampa ye da wase wono so de kakra ne ode abano no afei nana agemfra wono so he life efri eye kumase bokrum da se wo so waje penie na he Lawson TV ye da wase pa yanto akase no so na yempem so nko yanim na anano pai yanoma ye ne nam social media so no ye kopie video bi so video no mekwa kwase ntia mo ade ye mehwa video me yam hye me papa ne nyina ene se na Ghana ni amanyoni anana ne ya horo ntesa makwa ba egu apotoyua mu na Ghana ni amanyoni ba na ne ya horo na apotoyua mu a ya se amanyoni e friend se na nakwa me bedi akon ane edi we ye ba ebe waso nkresanan na emamu no ahotani ba kwa ye ba wo bahu sa nipa kro no eye chada sikani a wono wonfa sikanya hwe no ane ye natural Lawson TV so no na nakwa me bedi akon a ye friend say chada yi ebeto dwa awo social media no so se adwumakuo bia wono nchi awo English man mu UK a wono mu ni on sports a group wono mbaba mania na se ebeto dwa san na nakwa me bedi akon wo matabiri ndi ne court adaya wo de kapa eka ebetimi amane no a eka no aye 14.9 million pound sterling eses kan mu papa hey 14.9 million pound sterling ye me kwasi ntia makwa mkopie so ahwemebu ahwe aya no yese ayeka na nakwa me bedi akon wode acha sa sha no to wo mpese obetua na ewiase mpanyi se obrache ne brache nkwanta da mu asam na kwan ba bia da no so afa nto yi a efiri to ni nyina anese ya na nakwa me bedi akose weka bia na eka 14.9 million pound sterling no ono no dan no otimide sa ka no na nakwa mbedi akoto no bo ase kirekire mu de ntia sansam we nyina twagu o se nya no kore ye di kan wo magana fo nyina te asese enya no kore ni nyina ya atrosam a kwasi burani fita peso odigu bibini animu ase na nakwa mbedi akon ene wo cheche ni nsemu no waka se mama yentie ne hwemra na kwasi burani kura no aben inu bejaye nkwasomsem na nkamede nkamefahin na mekodi obika 14.9 million sikano odi mayana ana eba Ghana na abeto Bank of Ghana na abeto account na ifrihin na enti obia so entimi anhwehwe sika kro na woka na chikwan se ifrihin na beto me ho na chese muti na nakwa me bedi akona na abeye amaisem se medika awana mkoti nika ohwe adwuma meye da amesisi se bi se de kakro mo ken so be cry tikra unim se abofa abon humodi enya dia
so the case ya won't mean to ya. Nemum, and then no crack. It's in a amamba, it's one among some mecca. Nankanya dear cry, and come be man who was a room. Then so, sir, no be our company 50-50. You own this company with a foreigner, and then you both owe a debt on the company. How then can one person turn this debt to become my personal debt? And after they hold every single document for the business, which is worth ×4 the debt, you have already a collateral. And you need to discuss with me because I've also paid debt here. Let's talk like business people. But how did it become Nana Kwame Bediako? Oh, it's a company. Companies owe. Ghana, countries, they owe. The Dangotes, they owe. America, they owe. But not to say that I have a debt that I'm running away from. I don't. I have not been handed any money of such. And I have proof. Media, please. How long would you keep destroying your... I mean, the common sense is there. Where is the judgment? Where is the trace of what so-called money that you say I owe from England judgment? Asasika we ebanesai kura na mekura me bedeka eno no yasembisa nana kwa me bedi akocheda wo busa Ghana fo 14.9 million pounds sterling sika no kwa o ka na obiabie wanu na afefe osin ase a wosinya no kwa wone ka bia woni obi aka ti sansam no yete a ye mongu nana kwa me bedi akocheda ni nchiremu a wode ama Ghana fo eno no na yanto ansam no so na yamfama mo na champion Robert was watch you live from Abuakwa. My name is IGP and then Midiaba Kojo. Okay, me that's pa Lawson News the best from Savannah region. Evans Prasua one so hwe papa na o se chia 22 cities emamenti 22 cities obi se wo chia pa wo so adepa fosua banini Akwaba radio brekum wasan executive producer Edema Kabima mi show okay inti wa wudie ma na yanto aso Chief Executive Officer Edema Food and Drugs Authority FDA Professor Kwabena Frimpong Manso Opuni papa yi ana wode nani akire tifido mantem northern sector no offices ahudo ni na wo peso ono akasa de nani ko twa wese ane hwene santemo ekohwe de ekoso down ho na se ofuru ho baba top ho a bibi tuto down ho anu say ampa down bibi ato ho top wono so bete na probomu no wone mpanyfo ahudo pina na kokosiahia ye ne kansem no de ato edwase wo pesa Food and Drugs Authority for mpanyfo wo bia ahudo ko ye ni na womuni ekuoku ahodo mu nneom nyina ba ye adwuma bom no womutimi enya kasubom kitahudie mapana ma adwuma ye mu no adwo fom sese bi de wanom nsuonyuru bi agu oboso no wode ato edwase wei betimi so aboa no amasabi na adwuma wo ye no bibia so atimi akonkan aniti Northern Regional Minister Owura Ali Adolf wabomodin a Edna ni ko twa wese ne hwene santemo ekona so ye kochia no ewo Regional Coordinating Council ho a nani na ne na prabo woda na di ewo tifidu mantem ho yenti esema Professor Kwabena Opuni Frimpong Manso wode atudwa. Northern region is a powerful region within the history of Ghana. We hear very good reports from this region. Even when we were coming here, I still asked my regional head, are you sure there is nothing you want me to draw the attention of the regional minister? He said there is nothing. Only go and thank him. Because we have a very working relationship. It has been so cordial. And we want to thank you for working very well with us. And we want to plead that continue to work with us. And we are here as one of the agencies to support, improve the public health safety of this region and also for Ghana. We are encouraged by your support you have given us when it comes to the fight of illicit drugs. And through your leadership, we have even established the interagency task force. And we are aware of all the support, the logistics we give us.
So we want to thank you once again, and we say that we will continue to work with you so that we rid the entire region of any illicit drugs, so that the youth, that is the future of Ghana, will be able to reset them for the reset agenda ahead of us, and make sure that the health of this region will be very paramount. So we want to thank you once again. Not many people will even give us this opportunity with what happened to you yesterday. Chief Executive Officer Edema Food and Drugs Authority Uru Opuni from Pon Kasamunum. Ne nsem tiawani na ne se wo se emra wo ba no ne wo busa ne mpanyifo no kra se mo ye sure se bibia ni ho atese e ba e beto mpanyifo anim no so dabi wo de oba beda mpanyifo no beda o masekeke efise atifidu mantampa de no kura ni se do masi aboa ye no ese oni ese o ka kire papa ne kasem no de atodwa se no kura ni atifidu mantam ma ya de papa che se oba ye wo metemati maka o magya bibia wo atifidu mantam ho efa Food and Drugs Authority fo e kire se ampa Wamajuma ne ekwo enkan pa no wakasa wie ye no ana Owura Ali Adolf Mburidiba wono eye panyinipa wada ho regional minister no woni kasam no de atodwa sa no kure no obekoso a aye de obetimi bia se Food and Drugs Authority mwa bi omuhia bia no onso beda na de amom. First of all, on behalf of the Regional Coordinating Council and the entire people of the region, I must say that your regional rep has been working hand in hand with us. Anytime there is an issue concerning your outfit, you always draw our attention. And so there has been that cordial relation between us and your office. We all appreciate the fact that your office is a very crucial one, because what you do has to do with our health. And your officer on the ground has been very, very efficient, very, very effective when it comes to sentence. And that is exactly what he's supposed to do, because it has to do with our health. If you do any small thing that should not be done, then it means you are compromising our health. And that is what he has lived up to expectation. In my capacity as a regional minister, I noticed some of these things in our region where our youth of today, not all of them, at least a good number of the youth of today, especially within the area I preside over, have taken to these illicit drugs. And you and I know that the youth are the future leaders of this generation. And for that matter, the future leaders of tomorrow. Whatever you and I are doing today is to prepare the youth of tomorrow to take over from us. And so if we don't do our work well and hand over tomorrow in the hands of people who have taken drugs, who are drug addicts, then it means invariably we have no future. And so ever since I became a regional minister, I put in place a task force headed by my regional security coordinator. And we're going to continue this fight so long as I remain the regional minister. I must protect and ensure that our future leaders are not drug addicts. We ensama Owura Ali Adolf wade etu edwa. Na ya tuakase no so ya kosunyane bono mantema nkro ne yakro na enei wo kosunyane a kurokuma bi wo ye fense kotokuro ye bro no mamenka ne saa wo ko ayi kotokuro mu a ufiri kotokuro na akoye ahima ufiri ya ahima na okokira na yese nchira sorry nchira na wo kwa na enei abeto dwasa wo ko aye kotokuro mu a bro no bi e fense aye koku ase eno no e wo kotokuro mu se be di kan ba mama ne no na ne se oruma dwa papa o ma pilai papa da ya wo ba koku ase wo se ya wo mo kwan hia kwa kankan ya Ghana nyina no wo mo de na class captain chese wo kwan nya na musuo nkaw na fa ka ebe fa yi koku ase kwan no so obo joint amu a na se wo ka no wo so wo den pa na yeyi ana de chese wo mo toto sre aban mo nsra bam na de keka kɔ de ehu adroba 42 say de wo mo se omo do mo ka na fa kwan na so ko baba ko bia mo ko fitamu a chese ni nyina ye ekapa na emene wo mo
na adehye omo kokko ase yi omo ne Lawson central ne friend say ni okan okante ana chese bo enkoma ekwan na enye no omo kan ho asam ekire omo omo so ma kan assembly omo nante akoso so assembly omo mfi omo eka omo akosem na moma yentie se omo kan omo asem we opa chese o hwe ye kwan yi pa ba basia ye ba omo ska krade ba hwe nkula no omo ska so omo de ye kwan abra ye timi to aba ye bibia ma ba se tua fituo na me anim se kwan pa de ne me ba na kan ye no kure o hwe se re kwan city a ye hia moa pa ye hia moa e kwan nyina sei we kwan ya me gina so ya yankasa nkasa na ye wo da fefi modity star e de aye sa kwan ya muhu se aye basasi wo sa me yankasa ebotum star assembly ka prenka ho aban ka prenka ho yankasa nkasa so fituo to about tax etiman mu ya assembly ma ye ne wo kuru ma onabo mama ya twena ya ya tene se assembly de machines abegu ho machines no nke se ya duma ma mantam da we le kwampu se nke be tete sakoto fuel e de machine aba be ye assembly ma ya tia se kwa fu kita fuel kwa machine yan sanka enye fe kura etima e to ba etua tax adan e so se mpanifo bi omu fie kwa je se ya nkoma ye dada ejina so ye nipa kura se fe se etima ntamu yan ka se wure fie dambe wa fo ne kokona fo ka se mu first camera yan ko ye kwan aba etua tax enye fine nti ya this de no mo hwere mo hu bi mai so wo yiye wo no asana twe asana de aba emwa ekura nye ha nko aso wo hwa live na bede kwana tutu bia no ta ne nyina no etie nti e manzu kase bi kura beto anya ata sei nyame ya adoma yankasa so esan wura fiefi mai den ajeje ntubo kakra da bi kwan ye da hoyi so he bridge ya e da hoyi a so ayi ase ya sei se ye kwan ya se anya data sisi ya mana Isoto sisi ya ye nyina oye no mfaso bi amba so se bi o se individual ba kwa ba be ye se aboa community kakaka we a yesra ban no so mabade ya mo so meboa na mo be gata na kwan ye da kakaka ya na ye yi ntubo agi kwan we nyina ma na ba be da ho amanese enti we eya desia wonom ewo kokko ase no eben kotokrom ewo sunyane municipality adehye wo ne yesancho ni okante ne bonkoma ene asobo no mo sesa assemblyman so na wonum edeko na empanyi sise wiase so ankasa timo beyi wayibone yesancho ni okante amana so a wone assemblyman ya yebon sobo ekasai ma assemblyman so akire ne chefa ewasem ne mu moma yentie assemblyman so de John ya me ne me community members bi abanan akọ MC ho more than 3 times the kasa ni na se ye kitasika anka pese obo ayen na de to fu ogu machines na komba be yeduma de mai MC ka chere se enya de ya o meti ase ma obi di ni sika to fu abaye yeduma ama me bi se akwashen se na assembly na nkata so nto bo mo am betim de abo aye den o se sika bia ni ho a o metim de yeduma nti sa asem no me dwene ho a enye yi meti ase so a ensa nye yi se assembly ni sika a o de beto fu aye yeduma matemamfo a na machine no e bae no najuma ene san yankasa machine yemfanya adwuma mfam gu assembly office yesi yakwan a enye na yemfanya ho adwuma the machine say kan no ye wo grader wo ho ye wo piloder wo ho ye wo roller wo ho ye wo water tanker wo ho ye wo trucks tipa trucks e wo ho enti enye medwene ho amenti ase enti ye srese wo mo a wo mo ka be ewom emoa na machine say de bae no boa e wo se ebeboa ma yasetena ne ye mrema ye no omo afise so ami su na kasa me kan bebrebe ni na ye pressure ye de mami fi amintimi na eto da nipa na ba na wo ka bi kura na wanye careful a ebeto ye nsabo na kwa se uditro ntimi ne penfo ko ye no MC kan mo muni na ati ase se ye maka na ye no kure nti die nti na wo se ebasa the second time me ko assembly holi me ko na MC ye ho ya wo ba na hene awo time assembly members ni na problem ye wo ye yakwan nti ye sa ye common fan no na ye de ye sa boma yi sika bi se ye de ko high machine ye ko high so no ebeye 1 kilometer per na ma obi yawo anso ko by the same thing 1 kilometer ye high enne yen han and sika na na ye yiri to fu eko ha machine no ye dimi fa sa sika nto fu ana sa kofu ado anya hwe kra no a wadwene mansini bia e wo Ghana ha ho e de machine sa kugu ho ne ohia ne nso hie so na matemamfu anka se yi ombotom sika de aba wo se mempene adan a ba kuni abafo drivers se omokwan nye omoba assembly se omope se machine ko ya adwuma machine se coordinator se obejo mo 1500 to fu o ma anya na obi ama mu sika mu nsusuye mu nipa ne politician and this area no why so obi ti wono wo sika no de boa e bone na man cheche no ba ko fo bitima ye
abusia enti wei aya assemblyman a wono ewo koko ase eno aya bro no eben kotokrum honorable Dramani Mahama ena wono so so bo ayede bo no se kwan ya enkoye nyina wonim hu bie se won pasa ayi assembly kura no oni animu na aja omumetwa mo kwan so won pe ho asem nka no ana wono so nkyire mu a wonim no abusia wade bi ato yanimu eni ade se wani ukrobo eben tachiman wo mo so akasa wo mo so akwanfun ya bia no mo ka ho asem wo mo se nukure ni wo makwan nye wo besre pa wo mo de fo mo mla se badwani wo tachiman south abato ampa so nim format na jemensa kosa afei municipal chief executive MC wo mpotam ho onimiamfo kwaku agye mensa wo mo sra mo pasa manim ya wo makwan no aya apilike etimomodin ase betima besesie ede amomo mo kire se sensuo topa dia ene na su oya dan ya beku entimpanfo ntu ho anamo yente ade hye wo krobo ye man mu hase de empanyi fo ntimi nka ne bebre o kasa bebre na anka wako kasa tie panyi no kure ni ye bre aha kwan no de ni kuro de techima ni kuro bo kwan no enyenyenyenyenye ntu ani hwa se pekra na asi su tobre a ntimi fa ha enye kura de metima kan no omutu mani mbe na mo amudi bo do mo fa me bo ka gata so kwa no mayi ameje di se be bo nsuo ni benya badi e be fa na aja kwan no se gata si nti tromo esromo omunka ye no mu hu ye mo baba wawe babi a ma ya se ada ma ya se ama moto na se ama yakoye nti esromo mu hu ye mo bo no mo nyama ye na ye bre futuro no doso pa esromo omunye no munka ye omunye bibi mfa kwan no empo so me Filipo to so no kra ma ye kra ye pe futuro no doso ye bre esromo aka omu ya mabona me ya kwan me mesi ya kwa gbe ho ye mobotu ye be fie pa ye hwi na ye futu we me kwata wo futu ntime like me predict German na ya sa ga na penfo se ene we kwa ya penfo se omu mu na omu ye kwan me na yes omu ba ya kwan no ma ye ye so ye honto ye sa mfutu ne doso ni nyina etime di problem bebre ba ya rate me de ya reba edo ha bebre ya ma ye nti ye sempanyefo no ebetumi akoso accident nso plan nya so we de ye sempanyefo se kumba me ye ma ye emse asuraba fa sister no di kakasa na sana we be kasa ne tosoma mam ono de emse wakasa be 1000 times crow ye nya kwan na trimu da pa nie sister trimu ya ne de efutro no da ne kon ye kwa gbe ho ye mobotu ye be fie pa ye hwi na ye futuro we me kwata wo futuro ntime like me predict German na we mere ba ku sempo onkwa wo ye demonstration kura wo kwan ye nye ye ba utiri na ye ko so ayo fefe ana udidi bro nya wo ye ma na ye kwa ma abusia we ya de hye wo new krobo wo mo ana de sanse we nyina atu edwa na ya twaso na ye ba wuramu awo galamse ene emu enkomomu efiti cha danvia pen so ena Ghana foi ye di ka chem se de galamse e ha Ghana fo galamse ba bia ekeka korse ampa ho asman kan be hayen dine se oba Ghana kanepa na yensu ani fefefefe na nei galamse nti enansu de nyina ani atwa o ebia ni ai seti anasa nkwala school ni kai bi tan na sa galamse ya ye kase yenyaye no ena onyame nipa bi won so de nano atomu bi na onyame nipa ni din de Reverend Alex Boache aye seche kumawu chairman of local aye council of churches that's ensore ya ewo seche kumawu nyina no wono ane panyimpa aja woda oma no kakabom sa no a na wakasa wase sa galamse kun ya yani abra Ghana ye ka ho asama afeide bia ya to ho bra ya to ho hu no sa Ghana fo mpanimfo wo pepa so metima ko atia ayani manimu ye na on de hu ni se ase mpanimfo no okon no mo mfa ho won mo mfa ho kora sa de ya no mbegina simpie ni apaso a wo mo kan de ma yesoso yetese o wo mani abre peso mo kono no se se nei sa mpanimfo so mani abre so mpeso mo tu ase a wo mbetima tu ase prako pe
abra yanka obia dacha obia susu ntimi kwa yemu enko yensuo mu enko nkosa yensuo na Reverend Alex Boache ade we tudwa na one Lawson central for na ebon komo wose se nei galamsey no si ampa ho asema nka dachi bie no ebetime dienya se yampa ho asema nka bahaye pa wakasai na yentie Reverend Alex Boache a wono aye chairman edema local council of churches a eno ewo sechere kuma yentie no mra Darren said ho asema di kan aba bebrebe ewo Ghana but ene wo kohedu kwa na ofia chese emo akura ofia no de ma ye ofia no bebe tre kwada ne nyina no mo turu nyina ye de baade afiri ho enti aban ko ya bode rosa still no mo ya no mo ye de baade o mo ye ninim de enti galamsey no ye timi nto ase abana abakọ ni nyina ne wona wo so nyina no so mo ka so metu ase a o metu ase se omodwe man ho no money interest amo mankasa ho a no modwe dachi ma ho a ngine so betime tu amana ye de baade ayeyi na ye mpenifo no mo hunu ne saa na de ya ne se omo nyina so be nkokora wo omo nyina so eba be ye emerwa ndi wenum nyina bekoso na so omo ntimi nka bibi dia a che ho be ya brewa se nnuane ye di hwede ye koso insu aya no hwede ye koso me de madadwene ho a menti ase de enti asa de se timi koso a eto ntimi nya de ba entwa so omo ope so metimi tu ase a so omo ope so metu ase so metimi tu ase Ghana uti asoja fo gu mo ntimi nya unnanti nkura wo so a enyama ne sai insu etene poto ndi ba se mpenufo ne se omonwene echima no na echa na omuni wono mko omonna nanom ena be so asa ni ma wese no abusuya sofo akasa makuma so asem nyina na sofo abusuya opragu ha mame no ni the Reverend Alex Boache wono aye sechere kumawu chairman adema local council of churches na so de a ewo sechere kumawu nyina o makeka o ho abomu no wono no mo chairman papa na kwadwo aka makuma so asem o galamsey ha Ghana for galamsey for no quotation baako sa Habakkuk 14:14 ye na ye yo munyantehwe galamsey no ane ye nyai na be ha yen kwadwo to asom yenko yanim yento asem so emfama mo na Abase traditional council eno ewo Pro West district eno ewo Bono East Mantemu a chese nana wodi animu eye paramount chief ono kra sa vice president edema Bono East regional house of chiefs obrempon crew tachi otoso emienu ene wa donate niema pa ede ama Abase senior high school a wode boa school feeding program no na nana ekasa yentie ni sema wode eto edwane bi school SHS naka day school and this about this in 2015 and this about by what be on boarding am I now by boarding am I like I said it's a side and aba enti me am hwa as I say yam wade bo school so the be ya school bit me tumpom so say be ya school never be boarding you say at the dim you are bremu no and can be here and so be yedi bia de to aban kwa so say aban kwa na se wo ye aban kwa na se wo ye esetimamfo so ene stakeholders so etimi boa nyama bi fe be ya do boa ma school no etumpon bi amaye isa senti nano e kan esase ape nyama kakra yemiane a pese de be boa school no nkola no agidi mu na agidi mu atinya ye mre e de ama nkola no enti enya mikutamisem emo 5 bags na anwa enso gallon akese no kofo gallon no so 9 na beans 1 bag na grow 4 bags tomatoes boxes no mienu na afi bayre 200 tubers of yam sani mai ana mesaka sisi ya pese me dema school no de boa
ɛma ɔmɔde di mu etim ɛkɔ eyie kakra na mɛfa saa akɔnya wei sɛ so na masɛ stakeholders a ɛwɔ yɛ district ya ɛne region ɛne ho Ghana Obrempon crew tachi otoso emienu wode etu dwa na wakasa wiye no headmaster wono eda suku ya no eye donors mpoha wono enso ekasai edas ye pa fi se wo kire se abase traditional council no de omo ayama omo no omo ni ajepa the buy and check less than 30 days the eluawe the ehunu ha abasman traditional council and our moody journey be brave say why first started baby house this academic year and my corano umu adusiano employee iti umu bahase umu be boy nti me da umu asibibri adifefe a umu be yemai ewiawe umu di emu bag 4 no more than gallon 4 by 20 pieces 200 pieces and a moody beans can tomato so can I dare win in a bed block and what you see a toss with you I dare moody by bet me I can say over twist ask for you GDS Wei eye ensama Oliver wono wakano no tesesisi ade obi anya kaos Oliver na me ba chewa owura Samuel Donas mpoha wakasa wiye no school fo no nso a wo mo so anya aduane enso edensem atudwa about my senior high na ye problem a ye facing ne say me ye oba o se me nya nsuo siesie me ho metimi nya bi di senior nsuo ni high num ti je se me kwata me kokroma se na makosa nsuo aba ti mesra aban ne obi ase omo aye na ye nya nsuo se de be ya ye betumi asiesie body state you anyway but although ya nya bi di ye stress aban on speed up na yesaka latan na yesaka latan yeni pecho problem kakra ye famu ye teachers wei eye ensama school for no ede to dwa yento so enfama na we dia mia na me se to so anwumre ya busia kwansia bi si we yanim ha sei na motor rider bi aje se we security man aje se ja yesi wo kwa adwuma wo twam wo Lawson afamani ha ya obi nim de ye ana esi wode kopem ka bi se gbanyan yeseka na de bo no no wura ye fra no Joseph aguri a tese wo ye adwuma wo Glow company ho ana wo ye adwuma tese kai Mr Bishi kai bi ana de kobo na ekowi ase na ese wapira na wo hwese ne ye urade abusia mo mra Facebook gwadwo moja yi dia no de papa dabio anwumre ya mehu se no wote wo se we prasa mehu se na moto so na sansa live bebre wo ho onkosa kai ai ana asa bie so chale yensem treni ne ko twetwe nkomo na yenti ensem a yensem treni ata ne boy no yenti bi na me free crossing Lawson crossing na me tie sim ti over ba ko free run about ba ne ginae ti me yesa mi sim na ka we so year fa over no ho ana o de ball me moto mpacho minimum san driver na wo twi sa car no okon car no mpacho me nine me free Golden Bean Road mo so am call join run about etwa one video na me Can bomb motor na me hwe fam na eho twa asa can bomb motor na me hwe fam na eho twa asa mete okunma francho me coffee yes me ya adwuma wo pa guo ba me we leave guo security Pacho 39 me never be say them intimi hwo
amisa atam so de na pagya kosoro na menhwe pagya kosoro na menhwe hwe se o sa de kire media hi free tv no so na mitimi hwe mesra wo na da asem kura ni na ye ko weekends mu de 9 say kire de ase mbese mu de awie news no mom ye nkwa asomdwe mu yesra mo pa amisa atade se ya o ase me share radio ase ne se ya gidi sa ni etwatwa tiri ate na ya ate ya sempa orati yakopo abusia ya ho sem esi efia ha nwumre pa ya sem treni ya misa ata ekotwa ede baaye ya sem okwadwo yo abusia ani yataw yankwa amano ne nsem mu America mampani ora Donald Trump obatena kunwa so sa mampani no ani mpre no so biom no ede di kan okotena White House ho ano se World Health Organization no na me free crossing Lawson crossing na metiasim ti oh my baako free run about when the ginaye ebo ekatwitwi die sika America man do ewura mu no eye ka susuro enunti ye kasai na egugumu ankomo no koso a sa owura Donald Trump ka sa World Health Organization America man che wo mbetwo mo afim ampani ampa owura Donald Trump watu asam no ho anamo am ye kasai ye ani America man wanya yi o mafiri mu kura na abra owura Donald Trump bode America man anaso yi o mu free World Health Organization ekonimu no ewiase amaman hudo mu empanifo bi so kasapa sa jinasi anasa na mo na watu no enya de beboa ewiase enya de beboa ewiase kwa ndika be ya wansanso nko na chibiem na wansanso mra ntiwe ayamane ba eno eso etodwa na we de ma monitor osisi a we post election violence bi akoso Uganda Ababetodwa Ugandan Army and Son newly re-elected president Owura Museveni panyini yes what the Ababetodwa say 30 opposition supporters ana sabre de yeku omo ana 2000 ana yacheche omo Awurade Yankopon chese nkrofo we de ye ne papa na ya paw no say omampani wono nso eye soja ni panyini Awurade Yankopon wa bon ho ban na uko Uganda hoso kra no de tie ne say oma Uganda no you very Museveni no yemampani no ode ne ma ode na asew ode ne nkonta no wadidi o ana ebu man no wadidi aminti wo de ma menko sofuru akwo se me fanto anim se pressure, diabetes, hepatitis B, low sperm count, menstrual pains, ulcer watu ase, sexual weakness watu ase, waist pain, gonorrhea ni na watu ase. Waba wa ye kese do ofo ye kese me pa chewa bomoden ene efia da sister jai sadia na wama ukuna pia wafu agu nchansa no mesra bomoden na kokwadwo no sisi a wato ensa no wi no montentan a me pa chono na betimi abo cigarette no montentan obetu ase so afro ko heba center wo Kumasi Bremen heya oben Pentecost auditorium ho friend was 0248 6722271 na Lawson heba center doctor was say what the Lawson delay man capsules ado papa de abedwa so unya bi abebo pa be ma bi anokra ni o mema nsem no enkon kan premature ejaculation ewo so na waya te se asonaba usisi mu so ayemrese sistus na untimi udobrada dia bomodian so bepe Lawson delay man capsules untimi ntena fie ha na usisi mu nya gobe sa mepache wa Lawson law chemist no so po adwuma pa wo ba bi apese wa himfie ya kama eho ya hweta sanye emene taka okofiase boga wo ba himfie oboso no otutu tatai na sa himfie ho ya kama watimi atete bia didia wo hia Lawson law chemist na siesie ho Lawson heba mister ne de memanom emanom obia nunum bi yemfa siesie ho ne nya hoden entutu menstrual pains and disorders ne ade ni na feel hypertension ni na beko jaundice beko Mr. Francis here was 024861 9999 now near to change enkomo open passport affair sharp nenya ne quick number near 0547 184147 enyumre yi akenka fo ne emionu na mom ka hunu se woman Linda oba kokko odampam ne ma light of crow hunu woni na trafide na chichinchim ne fuma nyina edemaye ana asona ba conductor elector bibia wo ye bi producer wono so ana boaye ani ofi production no wasan ba hase saa ema bibia ekoso ana ye news editor and birthday boy apau ahen aka the rebel leader wono ana sansam nyina ema ye frame na awuku danchambo minimi wa na ye rebel leader no miami news editor ba kope news editor rebel leader ayo wono no de ma me friend say one man ma ho nkyere ne da biara da obeta wachi
wase katache munya monko mamunya dum monko obeka mamu etu aba rabu against you sisi enti ye rap wa hen yankopon hira wate o man kwatenten yani ebe somo kasebo mu no me din de parama ba kwasinti amwa to cities power